Na klar ist YouTube an. Alles gut. Carlyle's lost an empire. You fall hard enough, you tend to be reminded of what truly matters. So, the end of the line. You ready for this? Are you? Who will you be, without a score to settle? I guess the world's most wanted fugitive will have to do. Alexa Carlyle is dead. According to the funeral invitation, that is. So naturally, it caused quite a stir when the late matriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking. Carlyle, wisely sensing that her number is up, has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlyle legacy. She may be a monster, but you have to admire her due diligence. Carlyle descends from an ancient line of warrior aristocrats. Her great-grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads, and newspaper publishing. While largely unknown to the public, the family still asserts its quiet dominance over global transport and logistics, media, and technology. Most senior of the partners, Alexa Carlyle, is cold as ice, tough as nails, and sharp as a razor. Incidentally, it was her late father who first brought the three families together after the end of World War II at this very house, meaning that this gentleman is the birthplace of Providence. It began here, and it ends here. Talk about poetic. One more thing. According to our intel, Carlyle keeps a case file on the Constant. Information that may be helpful in his recapture, so don't leave the estate without it. Right. Happy hunting, 47. See you on the other side. Ist auch geil. Hier, Gray rennt immer nur mit rum, er macht aber nichts, weißt du so. Wir müssen die ganze Arbeit machen. Gut, zur Planung. Ey, wir können wieder unsere Silverballer nehmen, ja. Dann, nehmen wir mal wieder unsere Schuriken, weil wir sind nur tödlich unterwegs. Und Gift ist immer gut. We go! Am besten gucken wir, dass wir erst die Akte kriegen, weil wenn wir die Alte töten, wird wieder Alarm sein. Und dann stehen wir da. Thornbridge Manor. The Carlyle family's home for countless generations. The Revenant Alexa Carlyle and her 3 adult children, younger brother Zachary, grandson and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. Ein Todesfall in der Familie. Okay, diesmal haben wir vielleicht auch eine Karte. Nice. Das ist unser Ziel, das ist super. Wo die Fallakte ist, wissen wir aber nicht. Aber gut, da finden wir dann schon irgendwelche Hinweise. Meistens redet ja irgendwer über irgendwas. Gut. Da geht's schon los. Phineas Whitmer, private investigator. I have an appointment with Madame Carlyle. Please wait. Mr. Whitmer is here to see Madame Carlyle. You can go right in. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself. Das dachte ich mir auch gerade. Oh! Hier sind viel mehr Wachen, als ich gedacht hätte. Kann ich hier durch? Nee. Die alte Ding jetzt her. Okay, ich werde nicht hier überfallen können, so viel ist schon mal klar. Gut ist auch, dass die Wachen alle relativ blind sind, dass die mich nicht einfach stehen sehen oder so.
Aber, was nicht ist, kann noch kommen. Mr. Whitmer, thank God you're here. Can I take you to Madame Carlyle? Please do. If you'd follow me. I know I oughtn't say anything, but I'm so relieved you're here. Everything's just so strange. Preparing for Madame's funeral, and then she turns up alive. But then the awful business with her brother Zachary, and all by the this way, security. I told Kate I've never about seen those a place tests. guarded What did she like say? this. Well, I thought she'd be And mad at I me, dare but say I don't she like just it at thanked all. me. Said she understood the position I was in. We had a really good talk about it, actually. Oh, what did I tell you? Schade, ich hätte eigentlich gerne sofort gekriegt. Vielleicht hätte ich die Wachen töten müssen. Direkt die ersten 3. Dann hätte ich das schaffen können. Aber ist ja erstmal noch nicht schlimm. Wir sind ja noch nicht am Krausenbäumchen. Es gibt ja viele Wege, die nach oben führen. Everything. Rosie thinks she's in love with young Patrick. I mean, that's a breaking heart happening if I ever saw one. Poor thing. And that detective asked to come here. Madame Carlyle must believe Zachary was murdered. Why else ask him to snoop around? Oh, I feel weak in my knees from all the tension here. Don't worry, I'm sure everything will settle down soon. Oh, Alter, hier sind überall Leute. Da kann ich gar nicht meinen. What Emma did when she arrived. What is it now? Elaine said she saw her on the top floor, stroking the door to Alexa's office. I kid you not. And her son Patrick is just as bad. Just look at Rosie. He has no respect. Preying on the girls like that. But he was such a gentleman. He gave me his coat and all. Rosie, you need to forget about Patrick. No good's gonna come of it. Stick to your own kind. You mean like Chris? He treated me like shit. All he wanted to do was play stupid video games. Never any romance. I deserve romance. So. Es hat einfach funktioniert. Wie schön. Ah, herrlich. Ja, okay. How are things coming along inside? Is everything ready for tomorrow? Was wird dann so schlimm, als ob ich einen Hackerball dann durch meine Arbeit in der Küche. Ja, hat die nicht gemerkt? Klong! Weißt du, ich stelle mir es gerade vor, wie in so einem Film. In dem Film hätte man so ihre Perspektive gehabt, so von hinten, weißt du, so nah ran. Und dann hätte der, und dann hätte sie hinten so gesehen, so klong, und dann wie halt der Tisch gezogen wird. Aber es hat schon gaga, ne? Die Alte plant ihre Dings. Und dann geht's da einfach hin und, soll ich den Kaffee vergiften? Dann tue ich ja höchstens dem Pianisten was, der hat mir nichts getan. Diamant, aber... Ich hab den Apfel genommen! Ich hab da nur den Apfel genommen! Was zum Geier! Das ist halt Fallobst. Wissen viele nicht. Ich hab gar nichts gemacht. Das ist so gemein. Wer ist denn der Häslon hier? Hier. Na gut, Mr. Detektiv, dann... Na klar, nimm dir mal ein Häppchen. Einfach so von anderen Leuten vom Teller essen. Was bist du denn? Aber ich bin hier der Böse, ne? Nur weil ich einen Teller zerstört habe.
signed the bloody thing 4 days ago. Oh dear God, not this again. So I got Kann er mal in den Nebenraum gehen? Oder ich tackle den an. Na du? Sorry, man, but it's just making me feel a little uncomfortable now. Well, I could listen all day. He pours emotion into that instrument. You and me both. You have strong feelings for Thornbridge, man. Careful now, my friend. You have strong feelings. Schade. Ich kann ihn nicht aber rauslocken. An unusual connection to the place, even though you married into the family. I do not. I mean, it is my husband's ancestral grounds. Of course I care, but what are you insinuating? Just an observation. Geh mal raus. Ich verfolge den mal ein bisschen. Vielleicht gibt es sich ja irgendwann mal die Chance. Klar könnte ich jetzt hier auch Alarm machen, ne? Aber ich will nicht riskieren, dass hier jetzt alles schief geht sofort. Zumindest nicht von Anfang an. Yes, full blown, due diligence, and almost unnatural ability to focus. I remember when I was 7 and the police came to tell us that father had died in a car accident. Took in the information. Wo ist er hin? And after pulled away because it has an important call you need to take. Wo ist der jetzt hingelaufen? Gregory, don't say more to that weird detective than you need to. I was just having a laugh, dear. Must admit, he's pretty good. What if he believes we had something to do with Zachary's death? Oh, please. He's circling us. I don't see him snooping. Wo ist der hin? Da ist der. Hä? Wo ist der hingelaufen? Did all the groceries around? Richtiger Detektiv, der einfach mal untertaucht. Now, I know I have to, but Amy thinks she might be pregnant. I'm gonna be a dad. You'll be fine, Robbie. Kids are great. Ja. Weiß nicht, wo der hin ist. Da ist er ja. Did you talk to Mother? She just clams up when I try to get an explanation. Gucken wir mal ab. Jetzt sind wir hier. Tauchen wir ein bisschen unter, würde ich sagen. Believing our mother dead is not exactly how I'd like to spend the week, and then she shows up like that. I nearly shat myself. She really topped her usual icy self this time. Okay. Why you're so upset? Do you realize how much I've Okay, der geht immer wieder. Warte mal, ich habe ja hier das Betäubungsmittel. never done an honest day's work in your life? Obviously, it's all a major cock-up. The first I've ever seen. Finally, something new happened. God of Stadt zurück.
Der scheint ja seine Runden zu drehen und immer wieder zu den gleichen Orten zu gehen. Das heißt, er wird irgendwann wieder hier ankommen, das Glas trinken und dann vermutlich einfach umfallen. Ja, jetzt ist mein guter alter Pfanne-Eistee leer. Dabei habe ich noch gar nicht viele Kinder damit verprügelt. Das Leben ist Schmerz. Jetzt bleibt er wieder da stehen, oder? Ja. Ich dachte schon, er rennt jetzt durch. Das wäre jetzt typisch gewesen. Wir warten jetzt einfach auf den. Geht in das. Ist wirklich sehr schmutzig hier, muss man einfach mal sagen, ne? Und da hatte ich ihn jetzt aus den Augen verloren vorhin und da weiß ich nicht, wo er jetzt hin ist. Aber da wird er gleich irgendwann wieder hier auftauchen. Und dann ist hier übrigens hier die ganze Tischplatte weg, weil ich hier so viel wegschrubb. I saw. I don't think my readers care much about pictures of his bits. Whisky muss übrigens immer rauchen. Das zeigt, wie gut er ist. Hard work, ambition. You should try it instead of just wasting your privilege. You just sit around doing nothing. And how is that not using? Da ist er. Ah, er rennt aber draußen rum. Can't you just relax for a minute? And that solicitor upstairs. Why do you think he's here? I think solicitors are mother's favorite kind of people. Can't remember ever having a family event without one tucked away in a room somewhere. Due diligence always trumps the family. I think he's here to cut us from home meal. Imagine the Noch mehr. firstborn son didn't pick up the torch. Oh, oder völlig weiter, ja, noch ein bisschen. Ah, ist doch nicht sauber genug. Mein Gott. Guck mal, man kann sich fast im Tisch spiegeln hier. Herrlich. Ah, super. Sir, darf ich Ihnen ein Glas Whisky anbieten? Besser geht's nicht. Der dampft sogar noch so gut, ist der. Single Malt. Ach ne, etwas Scotch. Bitteschön. Gönn dir einen Schluck. Na, bist du gut? Oh. Er trinkt ihn nicht. Nicht schlecht. Okay, dann gehen wir mal raus. Aha. We don't have any extra fuses. Ethel looked everywhere. You've got to be kidding. No power, no portrait. Oh, Madame Carlyle will be furious. She expects the family photo to be done any moment now. I need this shoot to happen, okay? And I need it to be perfect. Okay. Ich wollte halt nicht, dass er mich sieht. Ich runterspringen. Okay, sind 2 Leute drin. Vögelchen! Birdie Birds! Muss ich mal umdrehen?
perfect hand. I bet Mother spent the last week at her Cyprus estate. Am I right? I'm not at liberty to say, ma'am. Oh, come on. It affects me too, you know. Wir speichern mal, weil ich nicht weiß, was jetzt passiert. Ob die Hölle jetzt über mich hineinbricht. Oh my God! Someone call for an ambulance! Someone's injured! War was? Kann mich nicht erinnern, dass etwas gewesen sei. Also so würde das ablaufen, wenn ich das jetzt durchziehen würde. Darum. I gave it to him in person. I hope that is your really drunk friend. Are you okay? If you're dressed like a Detective 47, you might as well act the detective. I suggest you go talk to the butler. Anyone! Anyone, help me! Hey, you! There's trouble! Okay, das kann man natürlich so machen, aber das ist natürlich jetzt absolutes Chaos. So soll es nicht sein. Jetzt mal die Fallakte mit dem einen Dude da angezeigt wurde. Was für ihn hier bedeutet, dass er weiter existieren darf, erstmal. Phil, did you find out if the vote was notarized? Patrick token to Madame Carlisle's daughter. Rebecca? Yes. She's insistent, that one. She kept asking all kinds of questions. Who had the other one? Why I gave it to her, that sort of thing. Sicherung, You did cool. make sure she didn't see you give the other one to the butler? Of course. No, no! If you're dressed like a Detective 47, you might as well act the detective. I suggest you go talk to the butler. Okay, mal eben gucken. Rennt denn der jetzt rum? Ist das der? Er hat die Fallakte, ne? Aber die habe ich beim letzten Mal nicht finden können.
Okay. Der Butler? Ne, ich glaube nicht. Die Essensglocke einfach mal läuten. Überwältigen will ich nicht mit dem reden. Was ist mit dir? Ein Butler. Was hast du denn hier Schönes? Du bist Pianist, du bist ja auch kein Butler, ne? Eine ganz schöne Riesennase, mein Freund. So, erstmal Nose-Shaming machen hier, so bin ich eben. A make-believe funeral, a murder mystery. So 41 guests will attend the funeral. Der sieht Butlermäßig aus. How's everything coming along? Mr. Fernsby, I'm ready to see the crime scene. Very well, Mr. Whitman. If you'll follow me, sir. Hat doch gut funktioniert, so insgesamt, würde ich sagen. I feel obliged to point out that current affairs surrounding Madame Carlyle are of a delicate nature. You may be familiar with the recent announcement of her death. You will probably learn that a staged funeral is scheduled to take place tomorrow. Madame's children were not informed until this morning that their mother was in fact not dead at all. How are So you please today, bear sir? with them if they seem affected by the rather unusual situation. I trust I do not need to remind you that there will be consequences if word gets out that Madame Carlyle is still alive. I'll consider her dead when I leave. Before you inspect the crime scene, I will tell you this. The case concerns the death of Mr. Zachary, Madame Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. The door was locked from the inside, and a suicide letter was found in his room. However, Madame Carlyle suspects foul play and will not accept that he took his own life. I've prepared some information for you, so please do come and see me when you've finished your investigation of the crime scene. This is Mr. Zachary's room, to my right. A locked room murder mystery, 47. I trust you'll get to the bottom of this. Oh, der liegt da noch und Why schimmelt don't vor you sich use your hin. camera to scan the dead body, 47? Das sieht nicht aus wie ein friedlicher Suizid. Throat markings indicate a rare, short-lived plant poison killed him. Spread shows time of death at around 10 o'clock last night. You do know your poisons, 47. Ich würde sagen, er ist durch den Kopfschuss gestorben. Das Magazin liegt da noch. So. Ja, ja, eindeutig Gift. So. Zachary was shopping for new Wellingtons last night. Not exactly what you would expect from someone suicidal. Ja, ja, vielleicht trägt er seine Gummistiefel eben auch gerne, wenn er tot ist. Ich will ihn nicht eliminieren, ich will noch nicht töten, ich will einfach nur gucken.
Okay. Mehr scheint hier erstmal nicht zu sein. Doch, da liegt noch was. Küchenmesser, okay. Warum habe ich das Gefühl, dass dahinter was ist? A hidden door. It's a secret passage. This could explain how the door was locked from the inside. Ja. I'm sure there's more to find in Zachary's room. Hm, bestimmt sogar. Da liegt noch was. Der Abschiedsbrief, genau. Zachary's suicide note. Also, a sample of handwriting. It could be relevant to compare to other samples to establish its authenticity. Ja, weil eventuell hat der Butler den getötet und das Schriftstück daneben gelegt, was halt, der Abschiedsbrief wurde mit seiner, also der Butler hat den Abschiedsbrief mit seiner Handschrift geschrieben und einen Vergleichsbrief daneben gelegt. So, hier, das ist der Vergleichsbrief. Und aber ein richtiger Brief von ihm sieht eben anders aus vielleicht. Können wir hier noch was machen? Mal eben gucken, was mal. Der Abschiedsbrief von Zachary lautet wie folgt. Ich werde von schrecklichen Entscheidungen aus meiner Vergangenheit und ihren allumfassenden Folgen heimgesucht. Alexa war das Floß, das mich über Wasser hielt. Ohne sie kann ich nicht weitermachen, lebt wohl. Unterschrieben mit Zachary. Den Schalter zu drücken, mal ein fehlendes Objekt. Let's talk about real family affairs. How's it going with that love life of yours? Still rocking the spinster lifestyle? Come, sit down. Mind your own business. Hello, sir. Guten Tag. Interessanterweise wäre es ja cool, wenn wir jetzt ein... Focus on your work. I will. I don't need one more maid crying in the kitchen. So watch yourself around. Gehen wir mal runter. Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? No. Please come and see me when you have. Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? No. Please come and see me when you have. Aber das hatten wir doch. Ah, da muss ich noch mehr Hinweise finden. 2 Hinweise fehlen noch. Okay. Erst wenn alles fertig ist, kann ich weitermachen. Okay. Greetings, sir. Tag, hab noch zu tun.
So ein Idiot hat die auf den Spiegel geschossen. Weiß auch nicht wer. Im Schrank ist mal nix, okay. Von 6 Hinweisen, okay. Betten. Lächeln. Filter? Nice. Keine Ahnung, was das ist. Okay. A photocopy of the floor plans. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. I believe you've done a thorough search of the crime scene, 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. Okay. Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. And Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. And before you ask, no, I do not have an alibi. I was alone in my office at the time of death. Here's the material that I prepared for you. It's a list of the possible suspects and their quarters. Hopefully that will help you keep track of your findings. Please come and see me when you've solved the case, and I will take you to Madame Carlyle. Mr. Fernsby? Mr. Whitmer, you have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not yet. Come and see me when you do. So how does one solve a murder mystery, 47? Motive, means, and opportunity, I believe. May I suggest you ask the suspects for alibis? Or perhaps do you prefer searching the manor for clues first? Ziemlich coole Idee eigentlich. How can you be so relaxed? I wish you'd take things more seriously. What are you going on about now? This whole situation isn't... Amber Carlyle. Sir, can you I tell don't me mean to be where you were disrespectful, but yesterday you're evening? a little bit close Surely to me. I'm not a suspect. I need to account for everyone. Well,
I spent the evening with my family, but I got an awful migraine and had to take to bed. Everyone can attest to that. I believe I went up when the boys sat down for a drink around 8 o'clock. Anything else you want to know? Gregory Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Oh, you're wondering about my alibi, Mr. Detective. Well, I left Thornbridge around 8:30 for a pint with Edward. I wish I hadn't. Quiz night at the inn. On the other hand, staying here with Zachary, my obnoxious sister, and the wife sporting another one of her headaches would have been a fate worse than death. The short of it, Zachary was very much alive when we left. I stayed for the last shout, and I was back here just before midnight. Is that all? Not very thorough, are you? Tell me about Zachary. Zach? Huh. Such a sad old sod. A bit heavy on the bottle, but who could blame him? Only company he had was his rare plants and mother, who travels more than she stays here. Honestly, I can't say which is the bigger ball. He's better off dead. Anything else you want to pry from my intricate intellect? Anything else you'd like to tell me? Nothing, really. I'm just enjoying the show. Our perfect mother obviously fucked up, didn't she? Faking her own death. You know, she's explained nothing to us. I think she's scared to own up to her own mistake. Sind jetzt nicht beschäftigt. What? Nicht beschäftigt. This whole situation isn't normal. How do you think it affects Patrick? He must be so confused. I don't like how Alexa's way of running things impacts our son. Patrick, his only concern Meins. right now is Ist ein Beweis. He's too young to appreciate the spectacle of mother screwing up. He's worried about something. A mother knows. This concerns his future as well. All this will be his someday. Exactly. He has nothing to worry about. Ich hätte auf so ein Riesenanwesen gar keinen Bock. How did you feel about Zachary? I might as well be honest. His presence was always awkward. But how do you have a meaningful conversation with a man who only cares about plants? In my opinion, Alexa bears some responsibility for how this ended. She supported his self-limiting behavior by letting him live here. Is that all? Have you noticed anything else out of the ordinary? Nothing special comes to mind. Except, perhaps, I did get a feeling that Zachary was depressed, not just sad. I suppose he realized that he had no one with Alexa gone. Even Alexa must feel the pangs of guilt over that one, letting him believe she was dead. Then again, guilt isn't her strong suit. Okay, Informationen einsehen. Wir haben Emma befragt. Patrick haben wir noch. Er ist befragt. Ach, so viele. Ja, ihn kann ich nicht mehr befragen, ne? Den Gregory habe ich befragt. Edward habe ich befragt. Den muss ich noch befragen? Den Edward. Oh, nochmal. Wo bist du? So, warte mal. Karte. Esszimmer, obere Ebene. Kleines Büro, Zimmer von Zachary. Geheimkammer, genau. Okay, wir können leider nicht sehen, wo die Zimmer sind. Schade. Das ist der Eddie. Ja. Super ein stummes Klavier, ne? Professor Edward Carlyle,
Can you tell me your whereabouts for last night? Oh, yes, this dreadful business with Zachary. I stay at the local inn. You see, I prefer not to spend the night here at Thornbridge Manor. My brother Gregory came along for a nightcap. He'll never admit it, but I think he understands that I find this whole thing upsetting and wanted to provide some comfort. I believe we went to the Stag's Head around 8:30. If that's all, I have a speech to write. Can you tell me about Zachary's behavior last night? I certainly didn't expect him to commit suicide. Sure, he was upset by Mother's supposed death. We were. But he seemed more engaged than usual. You should ask Rebecca. They had a long talk. Did you know that he hadn't left Thornbridge Manor in nearly 50 years? His plants, Mother, and the staff are all the company he had. Anything else I can do to help? Did you notice anything else out of the ordinary? You mean apart from the fact that we came here to bury our mother and she shows up alive and kicking? Zachary found dead in his bed this morning? Or perhaps that the planned funeral is still taking place and I have to do the eulogy? And Mother will surely have a strong opinion on it afterwards. I can't breathe. Excuse me. Alibi bestätigt. Rebecca. I don't think I can really. I can't feel my legs, and my eyes are not working properly. This flicker thing again. You can't tell anyone, but the thing is, I've been asked to perform the eulogy at the funeral event tomorrow. I know it all sounds so unbelievable, but even though Mother is still alive, we still have to go through with the funeral. I have to write the eulogy. I don't think I can. Such a bunch of old junk. Must be 100 years old at least. I don't know how the Brits can stand it. Okay, mal eben gucken, was das jetzt wieder ist. Story-Mission, denkwürdiger Tag. Sicherung behilflich sein können. Bin ich sicher, dass das Bild für eine Ewigkeit wird. Aha. Hab ich damit jetzt angerichtet? You look like you've done something you shouldn't. Am I right? Schönes Bild. Oh, bollocks! You are trouble, and we don't like trouble here. I'm reporting this. Oh my God, thank God you're here. I need help. What's going on here? What happened? Hey, look, we've got a maniac out there. Definitely an imposter. What the hell are you playing at? Don't touch that. Stop! Hold it there, buddy. Yeah, do as you want. Oh! God! Oh! Please help! You gotta be kidding! Ich habe ein Foto von der gemacht und die alte ist völlig eskaliert. Das halte ich für etwas, ehrlich gesagt, für etwas überdreht. Meint ihr nicht auch? Dann macht man mal ein Foto von jemandem, da kriegt man direkt die Kugel in den Kopf gejagt. Maybe I should ask her out. Get to know her in a personal way. You could try. Rosie told me Rebecca has a really cool saying, though. It takes a damn fine man to replace no man at all. So you've got your work cut out for you if you do try. Oh, sorry, I didn't mean to imply that you're not fine. You're definitely fine. I mean, I don't fancy you or anything. You're not my type at all. Oh, Christ, I'll just shut up.
Ja, mein Gott, das Mädchen steht auf dich. Du siehst so aus wie ein arbeitsloser Penner, aber ansonsten... So. Hi. Guten Tag. Zachary's sudden death is a great tragedy, but also a great inconvenience, as it How are you happened today, sir? just now. I'm dealing with the situation in a discreet and efficient way, and I expect your cooperation in all related matters. Secondly, the arranged funeral event tomorrow will take place as planned. No one can know that I am still alive. I expect you all to act your part. Last, as you all know, I have a lot on my plate and need to focus on sorting everything out, so please do not disturb me with your petty concerns. You are all adults, and as part of the elite, you will eventually have to deal with difficult situations like this. It comes late for most of you, but this is a chance for you to show what you are made of. That will be all. War eine nette Ansprache. Patrick Carlisle, can you tell me where you were yesterday evening? Shit, it's that sneaky butler, isn't it? He ratted me out. Don't tell Mother, okay? She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, how the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. If that's all, I think I'll get back to my slow death by boredom. What did you think of Zachary? Creepy as hell. No ambition. Imagine deciding to live in a museum. You know, Father says Zachary and Alexei used to be two of a kind. He had a great future ahead of him, then suddenly he just gave up everything. What an idiot. Thank God Daddy chose looks and brains over pedigree when he married Mummy. I don't have to worry about the inbreeding so customary in these circles. So, Excellent, is 47. that it? Madam Carlisle is on her way down for the family photo shoot. Let's see if any memorable moments will play out in front of the camera. Dann noch die Dings vor. Rebecca Carlisle, can you tell me about yesterday evening? We don't really see much of each other, my brothers and I suppose it takes our mother's funeral to bring us together, and even then, it's not like we sit on each other's laps. Now, let's see. Patrick, Gregory's son, disappeared straight after dinner. You know, I think he might be in some sort of trouble. Edward wanted to go as well, but Gregory convinced him to stay for a few drinks before they went off for a pint at the local at 9:15. I swear Gregory enjoys Edward's discomfort over staying here. I had a conference call with my New York office at 9, so I spent 3 hours on my laptop in my room and went straight to bed afterwards. I don't know about Emma. She did act a bit strange. You know, I bet she was making lists for changes. Ich stehe gar nicht dabei. Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Is that everything, Mr. Whitmer? Tell me about Zachary. Did he act strange last night? You know, now you mention it, he was a lot more chatty than usual. He wanted to know about my connections in the publishing business. entire day here. Apparently, a friend of his is writing a book. Let me know when the family portrait is done, and I'll have a courier pick it up. Discretion is Is there anything else you Yeah, want I to got ask? some really great shots. I may be wrong, Perhaps you'll but I saw recommend me to Mr. your peers. Fernsby, Or perhaps the not. leave Zachary's Remember room the early strict this afternoon. confidence you are under. And he You do seemed a not bit want startled to when he cross saw me in the hall. Mr. Archer. Oh, It's probably no, nothing. no, I don't. Oh, and one more thing. Please be kind to Edward. He can only take so much. Okay, wir haben jetzt... Ich habe alle befragt, ne?
Ihn kann man halt nicht befragen. Er ist raus. Er ist raus. Okay. Emmas und Gregorys Zimmer. Zimmer von Rebecca. Das Zimmer liegt auf der mittleren Etage des Herrenhauses in Richtung des Friedhofs. Did you see anything suspicious last night? No. I reckon Zachary topped himself. I know I would have. Or perhaps Mr. Fernsby. I don't like him. He could have done it. That American lawyer in the small office, did you check his travel documents? So, wo liegt denn der Friedhof überhaupt? Ist das der Friedhof? I vetted him thoroughly. He's good. That is the door to Rebecca's room. Okay, wenn das Rebeccas Zimmer ist, kann ich vielleicht über den Balkon rüber. Looking good today, sir. Jawohl. It's all gone. Ron and I haven't been briefed about shit. What the fuck do I say to Carlisle? I feel completely blindsided here. I have no idea what's going on. It's all gone. Das Zimmer wird ja irgendwo Fenster haben, oder? I can see from the log that Rebecca was in a conference call from 9 p.m. to midnight last night. Ich würde sagen, damit ist sie raus, ne? Die hat den Whisky getrunken, den rauchigen Whisky. Ich möchte gerne an den Dings gehen. Das ist kein Problem. Bringen wir die erstmal hier runter.
Spiel? Habe ich... Oh nein, nein. Den habe ich in der Nähe einen Safe. Wo die reingegangen sind, da habe ich das einmal... Ich kann die Leichen nicht wegziehen, deswegen komme ich nicht an den Dings dran. An den Laptop. Mit der hatte ich schon gesprochen. Damit habe ich mit allen gesprochen. Ich kann ja außen rum eigentlich direkt gehen, da war ja ein Rohr direkt. Security detail at a staged funeral event tomorrow. That'll be a first for me. I hope I can keep a straight face. It's not funny at all. Something bad must have happened inside Carlisle. Ich weiß nicht, ob auf dem Laptop was drauf ist, aber ich würde es gerne sehen, weißt du? Also deswegen... Das ist hier. Das müsste es sein. So, dann werden wir einmal das Alibi bestätigen und dann speichere ich mal eben, bevor ich da drin... Weil sowas ist natürlich extrem nervig, wenn sowas passiert. Die aufgrund eines Bugs nicht weiterkommen. Soll schon da reingehen. This is Rebecca's room. Ja. So, einmal eben schnell ihre Alibi bestätigen. I can see from the log that Rebecca was in a conference call from 9 p.m. to midnight last night. Hey, Ron, did Yates mention anything about the Carlisle account? No. It's all gone. Ron and I haven't been briefed about shit. What the fuck do I say to Carlisle? I feel completely blindsided here. I have no idea what's going on. It's all gone. No, she's calm as ice. It's just not natural. Nobody's that calm. It's gonna end in murder, I'm telling you. Oh, that's good. Na, geht doch. So. Jetzt hat es funktioniert. Ah, sie hat jetzt wieder den Whisky getrunken. Sehr schön. Los. This all confirms that Arthur Edwards stole everything from Madame Carlisle. Perhaps you should let her know how bad it is, 47. Edwards war doch der... Was ich, der Butler? Ne, Fansby war das. Edward... Gregory... Aha. Naja, ist ja erstmal egal. Wir müssen jetzt hier wieder raus. Obwohl, ihr könntet hier oben bleiben. Da können wir noch eine Dings untersuchen.
Hello, sir. Guten Tag. I demand that you return my call ASAP. Sending a junior attorney is gross negligence of your responsibilities and will have consequences for your company and you personally as well. I will make sure of that. Mark my words. Aber du solltest doch tot sein. Du solltest gar nicht mehr hier rumlabern, oder? Mit ihr sprechen kann ich allerdings nicht. Dann gehe ich erstmal hoch und sehe mal zu, dass ich noch in die anderen Zimmer komme. Der Patrick hat sich also mit Rosie vergnügt. Ja? War Rosie nicht das Mädchen draußen, das Dienstmädchen? Yeah, what you said. Yeah, same. Bist du Rosie? That door leads to Emma and Gregory's room. Die macht einfach mit allen rum. Mal einen Blick rein. Now this is interesting, 47. A letter from Emma's mother stating that Emma is the illegitimate child of Alexa's late older brother, Montgomery. And listen to this. She claims to have witnessed Alexa and Zachary murder him. The plot thickens. Okay. Da steppt also der Bär. Vielleicht sollte ich einfach die gottverdammte ganze Familie töten. Ich glaube, damit würde ich der Welt auch einen Gefallen tun, ne? Außer die Rebecca, die war ganz nett. Da kann ich aufs Dach. Das kann ich mir später noch mal angucken. Ziegelstein. Oha. Die sind auch mal sehr gerne gesehen. Ah, okay, das bringt mich gar nicht weiter. Da komme ich nur in diese Halle.
Ach, ich muss jetzt hier runter, weil ich nicht da rum kann, oder was? Ah, was ist denn los mit dir? Jetzt bin ich da unerlaubt an sie ran, oder was ist los mit dir? Ist das etwas, was sie nicht möchte und du... Das werde ich gleich rausfinden. Ich warte jetzt, bis er wieder reingeht. Und dann lausche ich am Fenster. Dann werden die sich bestimmt wieder so hinstellen. Und sollte das so sein, schmeiße ich ihn hier runter. Da habe ich gar kein Verständnis für. Weil sie schien immer so ein bisschen, ich gehe da mal, weißt du, so, nicht so erfreut darüber zu sein. Sollte das der Fall sein, werde ich ihn töten. Weil das kann ich ja gar nicht leiden, wenn Leute übergriffig werden. What the? Bloody phone, you coward. How dare you interfere with my life like this? You're a nobody, a weasel, overreaching your competences. You are in way over your head, and I will make you pay. That's Madame Carlyle taken care of. Time to get the file on Arthur Edwards. Ah, das ist natürlich jetzt sehr bitter. Oh, was ist denn hier geschehen? Oh nein. Das ist jetzt aber schon sehr ärgerlich an dieser Stelle. Don't just want another hookup. I should Put a pin let in you it. get back Yeah. to... Sorry. Yeah. Maybe Miles right. Maybe this is just my subconscious telling me that it's time to lay down some roots for once. Settle down. Build something. Please don't. Oh! Hang in there. Paramedics are on the way. Come on. Das sind alles Unfälle hier. Unfälle können passieren. Jetzt fehlt uns nur noch die Akte. Aber der Fall hat sich damit erledigt. Tatsächlich. Ich würde aber trotzdem gerne einmal gucken. Zachary, Emmas Gregorys Zimmer. Hier ist gerade der Unfall passiert. Zimmer von Rebecca. Müssen wir noch eine Ebene höher? I'm sorry, sir. I can't let you through, okay? Please leave the area. Gut, dann gehe ich wieder. Ob ich da nicht hin darf? Hier sind ja die... Achso, Gregorys. Rebecca. Wo ist Patricks Zimmer?
Yeah, keep it real. Ich mir jetzt. Das Leibwächter. Vielleicht hoch. Hey, how are you? Not that I'm aware. Can't be too careful. Part of the job. I can't forget his eyes. They were so swollen, it didn't even look like Zachary. I've never seen a dead body before. Do you think it was a suicide? I don't know. Madame Carlyle certainly doesn't think so. Why else would she have asked that detective to come here? For murder. Was the blood? No, not that I thought. Übers Dach wäre ich bestimmt auch hier reingekommen. Okay. Und für der Spiegel, wo ich wieder glaube, dass da was hinter ist, weil die Wand so unnatürlich dick aussieht. Brief an Rebecca. Ein nicht verschickter Brief von Alexa an ihre Tochter Rebecca. Der Brief erhält 2 Marker, die Rebecca und Mr. Fransby, der Butler, bei sich haben und die im Fall von Alexa Carlys Tod zusammengeführt werden sollen. Zusammengehörigen zu beim Schließfach in der Milton Fitzpatrick Bank. Anscheinend erhält das Schließfach eine Kopie der Fallakte. Not that I know of, no. Büro, ha? Igel, was macht? Was haben wir in der Tentakel gelernt über Thomas? Sie schubst mal die Treppe runter. Ja. Da draußen ist die Fallakte vermutlich. Knopfakte. I think it's a weapon. I'll have a look. Stay here. Have a cigarette or something. Sure, I'm on it. Einer. Gotta dig this place. Ancestral graveyard, trophy room, and the office safe is a fine portrait with a secret mechanism. Kriegen wir von oben noch eine Kleinigkeit? Got real soul. First time here? Yep. Yeah, it's in
Impressive, all right. A safe in Madame Carlyle's office. I bet that's where she keeps the file on Arthur Edwards. Heimkammer, wie erwartet. Ist nur noch sie, die da jetzt am Putzen ist. Ist der Raum da, dass sie hier rumschreien kann oder besonders laut masturbieren kann oder? Wir alles gebrauchen, wir finanzieren unsere Mission damit. Okay. Mhm. Und hier ist ein Knopf. Wenn ich den drücke. Der Safe auf. Peculiar icons above the safe. I wonder if they might be some sort of a code. Maybe have a look around the office, 47. Ja, ist vielleicht besser, bevor ich was Falsches mache. Moment, das sind Symbole. Eine Uhr, ein Teleskop, Feuer und der Hirsch. Moment, ein Teleskop. Haben wir ein Teleskop hier? Neun. Okay. 9. Teleskop 9. Sieben. Okay, warte mal, kann ich schon mal eintippen? Nee, kann ich nicht können. Also 9 und 7. Wir brauchen noch die Uhr. Oh. Ich sag, würde mich wohler fühlen, wenn der gar nicht da wäre. Vielleicht tut mir auch nichts. Das ist die Uhr. 1. 197 oder 179, ich weiß nicht genau.
Uhr 1, Feuer 9. Tele 9, genau, richtig. Okay. Die Uhr war jetzt die 1. Dann war das Feuer. Erstmal kam das dann die 9, 7. Okay, die Zahlen sind schon mal da. Das letzte ist halt der richtige, gewaltige Hirsch, ne? Wahrscheinlich der da oben. Fünf. Alles klar. Mission complete. Well done, 47. Da stimmt doch was nicht. Da stimmt doch etwas nicht. Oh, nices Rätsel. Gefällt mir gut. Ist gut machbar gewesen. Und auch sinnvoll, also mal sinnvoll versteckt und nicht einfach nur irgendwie, Wir gehen mal hier ins Office und verkleiden uns wieder als Detektiv. Yeah, keep it real. Und dann kann ich mich an allen vorbeilaufen, ohne dass es Probleme gibt. So, die Shotgun lasse ich aber hier liegen. Wenn es zu einem Kampf kommt, kann ich ohne Probleme mit meiner Pistole arbeiten oder eben 26 Bügeleisen werfen. Wo ist denn hier überhaupt ein Ausgang? Da, wo ich herkomme. Also muss ich erstmal muss ich nach unten. Habe ich schon ein bisschen, wer der Mörder ist. Das hätte ich gerne rausgefunden. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir dem Grey wirklich vertrauen können, ne? Was wir schon mal gesagt haben. They're everywhere. Go, get out! It's the Constantine. Shit! Sind überall, aber wo? Hier ist doch keiner. Aber gut. Ich fand die Mission aber trotzdem echt cool. Hat Spaß gemacht. Don't respond, just listen. Diana can't help you now. You need to find Olivia. She will know what to do. I wish there had been more time. And then there were none. Thank you, Miss Burnwood. Now, it's my turn. Stay down. Boss wants you alive. Yeah? How about now? Over here!
Cover me! Walk away! Or what? You gonna take us all on? Don't. Tell the Constant to start running! You think you've won? 47 is out there. And 47 never misses his mark. Neither do you, Miss Burnwood. That's what makes you valuable. You're delusional. You think I would betray 47? Trust me, you owe him nothing. What is this? I told you we could help each other, and I meant it. I look forward to your call. Gray is gone. Go to Berlin and stay out of sight. Kommt man ihm doch vertrauen? All that's left now. Ja. Ja, dass wir die Eltern getötet haben, das wusste ich schon. Aber dass jetzt ihr halt vorgelegt wird, das ist natürlich ein mieses Ding, ne? Aber gut.